চলো ওকে হ্যাঁ এসে গেছে হ্যাঁ দেখ এসছে এগিয়ে নেবো দেখ থাকবে এইটুকু থাক দাঁড়া দেখ এবার দেখ ওকে বাস 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 ঠিক আছে দেখ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ভেরি গুড ভেরি গুড ওকে ডান দিকে একটু কি করবো এবার ঠিক আছে এবার ঠিক আছে ঠিক আছে এবার চল 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 ওকে ওকে ডান হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে ওকে So again welcome you all to the live class আজকে লাইভ ক্লাসে আমরা অ্যানিমাল কিংডমের নেক্সট পোর্শনটা আমরা পড়বো অ্যানিমাল কিংডমের আমরা যা যা পড়ে ফেলেছি সেগুলো আগে রিপিট করি আমরা পড়ে ফেলেছি কি ফাইলাম পরিফেরা পড়েছি সো উই হ্যাভ স্টার্টেড অফ উইথ ইনভার্টিব্রেটস ফাইলাম পরিফেরা পড়েছি উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট ফাইলাম নিডেরিয়া উই হ্যাভ কমপ্লিটেড টিনোফোরা we have completed Platyhelminthes and Ashhelminthes is also over. Aajke jeta start korbo Annelida is also over. Annelida is over. So we need to start from phylum Arthropoda. So this is what we are going to start from phylum Arthropoda. So it's very important this topic. Why? Because Arthropoda ta keno eta important? Because in the deleted topic of NCERT, cockroach was there. যেটা স্ট্রাকচারাল অর্গানাইজেশনস ইন অ্যানিমালস চ্যাপ্টারটা আছে চ্যাপ্টার নাম্বার 7 সেখানে ককরোচ ছিল ককরোচ ফ্রগ অ্যান্ড অ্যানিলিডা ছিল মানে ফেরেডিমা পোস্তুমা ছিল আর্থওয়ার্ম ওয়াজ দেয়ার বাট রাইট নাও ইউ হ্যাভ গট অনলি ফ্রগ ঠিক আছে হোয়াট ইজ বিন ডিলিটেড অ্যানিলিডা দ্যাট ইজ ফেরেডিমা পোস্তুমা ইজ বিন ডিলিটেড অ্যান্ড ককরোচ ইজ বিন ডিলিটেড বাট ডিলিট করেছে বাট দে ক্যান অলওয়েজ আস্ক ফ্রম ককরোচ অ্যান্ড ইফ দে আস্ক ফ্রম ককরোচ ইউ ক্যানট সে যে এটা টপিকের বাইরে থেকে এসছে বিকজ হোয়াট ইজ দেয়ার The cockroach is there in Arthropoda. So we need to talk about Arthropoda in a exclusive manner. আমরা অনেক ডেপথে যাবো Arthropoda-তে. Why this phylum Arthropoda is important? Because this is called as the largest phylum. This is called as the largest phylum. This is the largest phylum. That means the maximum number of species are present inside this particular phylum. And which one is the second largest? The next one? Mollusca is the second largest. That NCERT the first line লেখা রয়েছে largest phylum is Arthropoda. Clear? এবার আর্থ্রো মানে কি আর্থ্রো means what? যদি আমরা একটা ব্রেক আপ করি if you break down this term আর্থ্রো মানে কি আর্থ্রো মানে jointed. Arthro means what? Jointed. আচ্ছা what are joints? What are joints? The point of articulation between two bones তাই না যেখানে দুটো বোন আর্টিকুলেট করে তাকে বলা হয় কি ধর এটা হিউমারাস say this is humerus and this is radius and ulna this is radius and this is ulna তাই তো নাও এইখানটায় এই দুটো বোন আর্টিকুলেট করছে so what we going to call this so what is joint the point of articulation between two bones is called joints any কোনো ডাউট আছে and the study of joint is called come on the study of joint is called arthrology the study of joint is called arthrology so the term arthrology মানে study of joint joints তার মানে arthro মানে কি jointed and pora means what pora means legs or appendages so they are jointed appendages this is about the
meaning of the term arthropoda. হয়েছে এটা? Now, when we talk about arthropoda, প্রত্যেকটা ফাইলামের সাথে যখনই কথা বলি কোনো না কোনো অর্গানিজমের আমাদের ভিজুয়ালাইজেশন চলে আসে। Like when we talk about phylum Annelida, what comes in our mind? Earthworm comes in our mind. When we talk about mollusca, what comes in our mind? Snail comes in our mind. When we talk about platyhelminthes, প্রথমেই মাথায় কি ঢোকে? টেপওয়ার্ম ঢোকে, তাই তো? তা যখনই আর্থ্রোপোডা আমরা কথা বলবো কোন অর্গানিজম মাথায় আসছে? কমান রেগুলার মেয়েরা ভীষণভাবে তোরা দেখলেই চেঁচামেচি করিস কি রে? Yes, cockroach. So what comes in our mind is cockroach. So let us start with this example that আমরা অনেক কিছু নিয়ে এগোতে পারবো। The scientific name of cockroach is what? The scientific name of cockroach is Periplaneta americana. Periplaneta americana. এবার বল তোরা ককরোচকে ভয় পাস কেন? ককরোচ কি কামড়ায়? আমেরিকানা। ককরোচ কামড়ায়? Periplaneta americana. Come on, কাকে কামড়িয়েছে? ককরোচ কামড়েছে কখনো? হ্যাঁ? সো আমরা ডিসেকশনও করবো, ডিসেকশনেও কি দেখবো যে ককরোচ নর্মালি কামড়ায় না, কিন্তু আমাদের একটা ভয় আছে। ভয়টা কিসে? সি cockroach, if you see the body of the cockroach, when I'm giving you an example of a cockroach, that means I'm giving example of all arthropoda, especially majority of them, their body is divided into head, thorax and abdomen. Sir, সবকটা আর্থ্রোপোডায় কি এই তিনটে আছে বডির পার্ট? No. So there are some exceptions. যার হেড আর thorax একসাথে আটকানো, and third they have got, second they have got abdomen. আমি এখানে কি বললাম? হেড, thorax and abdomen তিনটে পার্ট। In some of the insects, some of the arthropods, ওদের কি আছে? ওদের হেড আর thorax একসাথে আটকানো থাকে, তখন কি বলবো ওদেরকে? cephalothorax. কি বলবো? cephalothorax. কি বলবো? cephalothorax. একটুখানি চল একটু ফিগারটা দেখে নি। যখন cephalothorax বললামই, একটু ফিগারটা দেখে তোরা বলতো। Yes? Oh বাবা কি রে? We are going to talk about that. We are going to talk about that. Let's come into arthropoda. দেখি arthropodaতে। Yes. Can you see this? This is prawn, paleomon, বা palimon, scientific name of prawn. Prawn-এর দেখ তো এটা দেখ, এর বডিটা দেখ, জাস্ট সি দ্য বডি। এই বডির এই পোর্শনটা দেখ, এখানে হেড আছে, they have got head and thorax, and cephalothorax এইটুকু পুরোপুরি একটা শেল। কি রে, খেয়েছিস তো? যখন খেয়েছি তখন কি করেছি আমরা? শেলটাকে পুরো বের করেছি না? দেখ, হেড and thorax fused। তাহলে কি বলবো ওটাকে আমরা? What we are going to call it as? Cephalothorax. তাহলে আমরা কি বলবো? আমরা এটাকে বলবো cephalothorax. We are going to call this as cephalothorax. So their body is divided into cephalothorax and rest of them is abdomen. দেখ এই পোর্শনটা কি? This is abdomen. তাহলে আমরা we cannot use this term that every arthropods their body is divided into head, thorax and abdomen. So there are exceptions like this. Otherwise, যদি আমরা এর কথা ভাবি, is this clear? Any issues? So they have got prawn, they have got cephalothorax, and prawn comes under class Crustacea. They come under class Crustacea. Crustacea. Why we call it Crustacea? And the reason behind that, prawn crab. You know what is the scientific name of crab? What is the study? What is oncology? Come on. Cancer. Study of cancer. Always remember, crab mane cancer. The scientific name of crab is cancer. Mone thakbe? I think mone thaka uchit. Great. The scientific name of crab is cancer. Okay. Now crab and this prawn, paleomon. Its scientific name ki? Palimon. This is a prawn scientific name. এই দুটোই কিন্তু ক্রাস্টাসিয়ার মধ্যে পড়ে। You just give me some examples or give me a particular idea. এই দুটোর মধ্যে কমন কি? Common legs? না রে বাবা, legs সবারই আছে। No. What is their shell? Normally we know arthropoda shell কি দিয়ে তৈরি? Chitinous exoskeleton. কি দিয়ে তৈরি? Chitinous
exoskeleton. So they have got chitin and they have got chitin and chitinous exoskeleton. তার মানে ক্রাস্টেশিয়ার মধ্যে যদি এরা দুজনই পড়ে তাহলে কি কমননেস? কাইটিন। কাইটিনটা কি? কাইটিনটা খুব শক্ত। কাইটিনটা খুব শক্ত। খেয়াল কর, ক্র্যাবের শেলটা খুব শক্ত, কারণ কি শেলটা তৈরি হয় কি দিয়ে? কাইটিনাস এক্সোস্কেলেটন। সঙ্গে কি থাকে? ক্যালসিয়াম কার্বনেট। কি থাকে? ক্যালসিয়াম কার্বনেট। তার মানে কাইটিনের সাথে স্পেশালি ইন কেস অফ ক্র্যাব, ক্র্যাবটা দেখলাম না একটু আগে, ক্র্যাব দেখ এই শেলটা দেখ, এই শেলে is a crab and এই শেলে this is the tough exoskeleton made up of what? Chitin. And this chitin is made up of what? Chitin is made up of calcium carbonate. Along with calcium carbonate, what is present? Chitin. So chitin and calcium carbonate together makes the shell crustacea. বুঝলাম না? So this is the shell. This is the shell of crustaceans. Fine. And এই দুটোকেই যদি আমরা ক্রাশ করি কি হবে? পা দিয়ে চাপি কি হবে? ভেঙে যাবে। কেমন আওয়াজ করবে? ক্রাশিং সাউন্ড, ক্রাস্টাশিয়া। This is how you can remember. Clear? So crushing sound, কিরে খুব টাফ। তাহলে they are hard. Why they are hard? Because they are made up of what? Calcium carbonate and chitin. যাক বাদ দে। Let's come back to our main version. আচ্ছা, একটু ককরোচকে একটু দেখে নে তাহলে। ককরোচকে একটু দেখে নে। ককরোচ তোরা প্রায় দেখেছিস। What is this? Okay, we are going to talk about that. আচ্ছা, tell me, if this is a crab, which one is male, which one is female? Come on. This one, if you see the ventral portion এ দ্বারা এটাকে আমি সরিয়ে দিয়ে লেখা হয়েছে। Come on. এবার this one, you see, this is a flap. This flap is conical. In case of crab, this flap is conical. এই দেখ, এটা হচ্ছে male crab and this is a female crab যেখানটা wider flap. তাহলে if this is a male and this one is female, clear? এবার আমরা জানি যে আমরা অনেক সময় ক্র্যাব খেতে গিয়ে, কেমন দীঘা মন্দারমণি যখন যাই বিচে গেলে ক্র্যাবটা আমাদের স্পেশালিটি। এবার ক্র্যাব কোনটা বেশি টেস্টি? ফিমেল। ওয়াই? বিকজ দে হ্যাভ গট ফ্যাট বডিজ। তো ফ্যাট বডি থাকার কারণে টেস্টি হয়, কিন্তু তোকে বোকা বানায়, তোকে মেলটা দিয়ে দেয় জাস্ট বিকজ ইউ হ্যাভ গট নো আইডিয়া হাউ টু ডিস্টিংগুইশ। তো তোকে মেলটা দিয়ে দেয়, বড় সাইজের হয়, মেলটা দিয়ে দিল, তুই ভাবলি যে বাবা মেলের টেস্ট কম, বা বিকজ দে contain less of fats. They contain less of fats. Any issues about this? বাবা বুঝলাম? তাহলে how to differentiate between male crab and female crab? Male they have got conical structure and এটা wider. দেখ এটাও conical but this is wider. তুই দেখেই বুঝতে পারবি। Okay? In which side? Ventral or dorsal? নিচের দিকে হচ্ছে ventral, উপরের দিকে হচ্ছে dorsal. So that is it. Okay? Let's come back to our original statement. আচ্ছা, কি বলছিলাম? আমরা ককরোচ দেখতাম একবার। আচ্ছা, ও বাবা কি সুন্দর। হ্যাঁ, এটা squid. It is not squid. We'll talk about that. No issues. Just wait. Beautiful. আচ্ছা দাঁড়া, I think you know this. What is this? শঙ্কর মাছ। আরে we are studying about arthropoda শঙ্কর মাছ. This is limulus. King crab. This is king crab. They have got a long telson. It. Clear? Yes. So this is our cockroach. And you know this figure, we can see every other development. আমরা ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আলোচনা করবো। সো লেটস টক অ্যাবাউট দিস স্ট্রাকচার। সে এইটা হচ্ছে দেখ ওদের হেড, দিস ইজ দেয়ার হেড। যদিও দেখিয়েছে ডর্সাল ভিউ, ভেন্ট্রাল হলে আরো ভালো হতো। এইটা হচ্ছে হেড, দিস ইজ দেয়ার হেড, দিস ইজ দেয়ার থোরাক্স, দিস ইজ প্রোথোরাক্স, এখানে আটা আছে মেসোথোরাক্স অ্যান্ড মেটাথোরাক্স। সো দিস ইজ হেড, দিস থ্রি আর thorax portion, and the last this portion is abdomen. Kire, tell me, the body is divided into three parts: head, thorax, abdomen. Thorax is also classified into three parts: prothorax, mesothorax and metathorax. And this one is a prothorax. Clear? This one is adult or what? This one is adult. Acha, eta adult mone hocche. So this is something called,
this is what? Nymphal stage. কি বলা হয়? Nymph, NYMPH, nymphal stages. Clear? So they have what? Nymphal stages. এখানে কি কোনো larva আছে? Can you expect cockroach to have larva? No. So what kind of development normally arthropodans they have? Direct development. Direct development. Fine. So they don't have larval stage, but some of them they have got larva. ককরোচের ক্ষেত্রে ডিম থাকে, এটা এর মধ্যে কি থাকে? এগস থাকে। এন্ড দ্য স্ট্রাকচার, এই যে ডিমের মতন স্ট্রাকচার থাকে, তোরা বলিস এটা ডিম, আর ওরা কোথায় থাকে? কোনো বিল্ডিং এর ক্র্যাকস, তোর বাড়িতে যদি কোনো ক্র্যাকস থাকে দেখবি ক্র্যাকসের ভেতরে ওরা রেখে দেয়। ওয়াই? বিকজ দে কন্টেইন ময়েশ্চার। আর এটা, এই স্ট্রাকচারটাকে বলা হয় উথিকা। দিস স্ট্রাকচার ইজ কল্ড উথিকা। কি দেখতে পাচ্ছিস? এই স্ট্রাকচারটা কি বলা হয়? উথিকা। এই বাবা, হোয়াইটে লেখাই যাবে না, চলো ব্লুটা ঠিক ছিল। উথিকা। and this uthika which is like this structure, এরকম দিবি striations আছে, and এইখানটা একটা এরকম একটা স্ট্রাকচার। ফাইন, এটা হচ্ছে bivalved এরকম, and inside they have got 14 to 16 what? Small ones. আর এটা কি করে? the uthika, they get broken down, they get break up. See what happens? The whole of the 14 to 16 eggs, ওখান থেকে new ones, they come out by bursting it out. এটাকে ফ্ল্যাপটা ওপেন করে বেরিয়ে আসে, and this one is the structure which comes out from here. তাহলে এইটাকেই লোকে ডিম বলে। this is what is called egg by people, but that is not egg, it's a what? Bag containing eggs. So এখানে লার্ভা নেই, কিন্তু they show then what? Direct development. They show direct development. Okay, this is what as cockroach. আমরা এখানে বুঝলাম আমরা body is divided into 3 particular parts. Fine. Let's come back to our original. চল আমরা আগেরটা দেখে নিই, একটু ইনফরমেশনস গুলো দিই। When we talk about arthropoda, for the first time they have got voluntary muscles. That is very very important. একটু আমাকে একটু হেল্প কর, লিখি তো। এর আগে অবধি কারোর ভলান্টারি মাসলস ছিল না? We talked about involuntary muscles in the form of inner circular, outer longitudinal muscles. Annelida, Fredima, Postuma মুভ করতো কি করে? লিচ কি করে মুভ করতো? কি রে, এরকম ভাবে, তাই না? লিচ এভাবে মুভ করতো। তাহলে এই যে বডিটাকে টানছে by the help of what? Longitudinal muscles and circular muscles that টেনে আনতো, কি রে? So those are voluntary or involuntary muscles? For the first time in the entire invertebrates, কি বুঝলাম? Skeletal muscles or voluntary muscles for the first time আসলো কোথায়? আর্থ্রোপোডাতে। Any issues about this? Voluntary muscles. Now আর্থ্রোপোডাতে আমরা হেড পোর্শনে দেখলাম। So what is there in the head portion? What is there in the head portion? So consider this is head, this is thorax, and this is abdomen, and this is abdomen, and this is abdomen. Okay. Now এই দিক তাকা, এই দেখ, এইটা হচ্ছে abdomen. And in the head portion, what is present in the head portion? Eyes are present, and a long antenna are present. This eye, normally we call them to have compound eyes. Ki ache ote? Compound eyes. And by the help of compound eyes, what kind of vision they have? Mosaic vision. Ki dhoroner vision? Mosaic vision. That means they have different types of images. They are going to make multiple images. I think you have seen the film called Makhi. দেখেছিস? যারা না দেখে থাকিস আমি প্রমোট করছি না, বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ ইন মাখি এভরি টাইম যখন মাখি দেখতো তো কিভাবে দেখতো ইমেজটা? ছোট ছোট হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচারস গুলো এসে, সো দে ক্যান মেক বাই দ্য হেল্প অফ কম্পাউন্ড আইজ দে ক্যান হ্যাভ মাল্টিপল ইমেজেস, দে ক্যান মেক মাল্টিপল ইমেজেস। বুঝলাম? কি ওর কি সিম্পল আই নেই? Yes, some of them they have got simple eyes. We are going to talk about them also. তার মানে এখানে majority of them they have got compound eyes. কাদের? In case of arthropoda, majority of them are having compound eyes. হয়েছে? কোন ক্লাসের মধ্যে we will talk about that? Which subphylum contains mainly compound eyes? We will talk about that. তাহলে হেড হলো, হেডে এই দুটো কি রে? অ্যান্টেনা। বল, অ্যান্টেনার কাজ কি? It's a part of what? Sense organ. That means when it is a part of sense organ, when it is a sense organ, it's a part of what? Nervous system. এটা কার পার্ট? Nervous system এর পার্ট। এটা কার পার্ট?
নার্ভাস সিস্টেম পার্ট। তো নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে একটা সেন্সর অর্গান ঢুকলো এখানটায়, হেডের মধ্যে রয়েছে। আচ্ছা, হেডের মধ্যে কি অনেক গ্যাংলিয়া আছে? Maximum ganglion are present over here when we talk about the nervous system. Maximum ganglion thorax region e ache. So thorax is having the maximum number of what? Ganglions, and they have got dorsal and double. Sorry, they have got ventral and double ventral nerve cord. And while dissecting আমরা এটা দেখতে পারবো কি আছে, যে ডাবল ভেন্ট্রাল নার্ভ কর্ড আছে, ক্লিয়ার, and they are innervated over here, so we can easily see this. But ছোট্ট করে এইখানটায় in brain there is a very small ganglion. তার মানে ম্যাক্সিমাম পোর্শনটা কোথায় আছে? The nervous system is completely aggregated where? In the thorax region, and that is the reason why if you cut off head of cockroach, it can still survive for whole 1 week. বুঝলাম না? ককরোচের মাথা কেটে দিলেও 1 সপ্তাহ ও বেঁচে যাবে, ক্লিয়ার? So you've decapitated head, তাহলে কি হবে? The whole body is going to remain alive because the maximum brain part is there inside the thorax region. Any issues? Okay, তাহলে হেডের পোর্শনটা বললাম। আচ্ছা, নেক্সট কি? হেডের এখানে কি আছে? মুখ আছে না? they have got mouth and they have got mouth parts. হেডের পোর্শনটা কমপ্লিট করে আমরা থোরাক্সে নামবো। চল একটু দেখে নি। when we talk about mouth parts of different type of insects, fine, একটা হচ্ছে biting and chewing type. তাহলে মাউথ পার্টটা কেমন হতে পারে? on the basis of their food they can be biting and chewing type. biting and chewing type কার মধ্যে ঢুকে যাবে? biting and chewing এর মধ্যে চলে যাবে ককরোচ and grasshopper. কে ঢুকবে? ককরোচ and grasshopper ঢুকে যাবে। cockroach and grasshopper. Okay, then biting and chewing and lapping type. এটা বলতে পারবে? এটা জাস্ট ট্রাই। chewing and lapping type. honeybees, they have got lapping. chew করবে, করে এভাবে মুখের মধ্যে ল্যাপ করবে, এরকম করে টাংটাকে নিয়ে মুভ করে এরকম ভাবে ল্যাপ করবে। so chewing and lapping type is there in honeybee. এই হানিবির হানিটা কি খাই রে আমরা? what we feed on? what is honey? Honey is what? Vomiting. আচ্ছা দাঁড়া, 1 সেকেন্ড দাঁড়া। Okay, no issues. Clear? Honeybee is the vomiting, তাই তো? Very good. Chewing and lapping type. আচ্ছা, piercing and sucking type. এটা আই বলবে, come on. Yes? কি নাম ভুলে গেলাম? খুশি। বলো, piercing and sucking type present where? Piercing and sucking type present in mosquito. And when we talk about mosquito, we are talking about what? Anopheles. আরো দুটো এক্সাম্পল দে যেটা খুব কমন। Culex আর কি? Aedes. Anopheles, Culex, Aedes, and these three can create some disease. Come on, জলদি বলে ফেল। Anopheles, malaria. Culex, dengue? No. Culex, malaria. It causes malaria. Then Culex, it causes what? Come on, I think you know that. Elephantiasis or filariasis. And Aedes creates, you call it dengue. বা ডেঙ্গু, তোরা বলিস ডেঙ্গু। Aedes aegypti. Okay, they have got what? Piercing and sucking type. আর কি হতে পারে? সাইফোনিং টাইপ। সাইফোনিং মানে কি রে? সাইফন করে বের করে নেওয়া। কি রে? সাইফন করা, ফ্লাওয়ারের মধ্যে দিয়ে সাইফন করে সাক করলো নেকটার। কারা এরা? বাটারফ্লাইজ। ভেরি গুড, বাটারফ্লাইজ। সো বাটারফ্লাই হলো।
So siphoning type. So when we talk about mouth parts, পুরনো এনসিইআরটি বইয়ে মাউথ পার্টে কি ছিল? মাউথ পার্ট ছিল যেটা কিনা তোদের ডিলিট করে দিয়েছে। সো দে হ্যাভ গট mandible, maxilla, labrum, upper lip, lower lip, labium, hypopharynx, that is tongue, maxilla. So তো নেই, তাও আমি বলে দিচ্ছি। So they had what? A pair of mandible. মাউথ পার্টে কি আছে ককরোচে? They have got a pair of mandible, so they are in pairs. A pair of maxilla. They are also in pairs. And this maxilla, they have got hair-like portions. কিরে, মসকিটো যখন তোকে কামড়িয়েছে, তুই ডেফিনেটলি লাইফে এটুকু সময় নিশ্চয়ই মসকিটোর মাথাটাকে ধরে কিরে আউট করে দিয়েছিস না? করেছিস তো? মাথাটাকে বের করেছিস তো রেগে? মশা ধরে তার এইটা যেটা টেনেছিস, যেটা দিয়ে ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ, কি সুন্দর লাগছে রেখে। বল এটা কি? হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দিস? proboscis. And this proboscis is sharp. In case of male or female? In case of female, the proboscis is sharp. And male? Bhota. Very good. Blunt. তাহলে proboscis-টা ভোতা, মেলের proboscis-টা ভোতা। Fine. They are hairy. আর এটা হচ্ছে maxilla. দেখ এই দুটো কি? Maxilla. এটা হচ্ছে মেলের হেড। কি সুন্দর চোখবানি কি দেখ। Clear? This is about male. So this proboscis is blunt. This proboscis is blunt. এই জন্যে মেল হচ্ছে হেলথ কনসিয়াস, কি রে ফ্রুট জুস খায়, আর ফিমেল রক্ত খায়। They feed on blood. So proboscis short, sucking type, piercing and sucking type. আচ্ছা কি আমি বলতে গেলাম এটা? Yes, this maxilla, এই দেখ এটা maxilla is খুব hairy না? This maxilla are pointed and hairy, and being hairy, mind you, they love moisture. They have got moisture lovers. এই জন্যে তুই হয়তো বিকেলে খেলে এসছিস মাঠের থেকে, এবার তুই পায়ে জল দে, তোর বডি তো গরম হয়ে রয়েছে, ব্লাড ফ্লো বেড়ে গেছে, তুই ঘামছিস, এবার পায়ে জল দিয়েছিস, জল দিয়ে বসে থাক, জলটা মুছিস না। তুই দেখবি কোথা থেকে মশার কোনো প্ল্যান ছিল না তোকে এসে কামড়ানোর, ও রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছিল, অন্য প্ল্যান ছিল, হঠাৎ করে এসে বসে পড়বে তোর গায়ে, তোর পায়ে এসে বসে কামড়াতে স্টার্ট করে দেবে, পুরো পা লাল হয়ে যাবে। Suddenly, with the help of the maxilla, they are going to start seeking the moisture of your body. ঘেমে গেলে মশা বেশি কামড়ায়, খেয়াল কর। ঘেমে গেলে মশা বেশি কামড়ায়। Why? Because ঘেমে গেলে moisture content বেড়ে যায় তোর আশেপাশ থেকে, and they can sense that moisture. So you are welcoming mosquito by the help of this moisture. So this maxilla, they have got moisture lovers. They have got receptors. এই maxilla-টাই এর ক্ষেত্রে কিন্তু ককরোচের ক্ষেত্রে এতটাও কিন্তু ওরা ময়েশ্চার লাভার নয়, কিন্তু ওদের মধ্যেও আছে এটা maxilla, pair of maxilla. Third কি? They have got a pair of mandible, pair of maxilla. They have got labrum, which we call it as upper lip. কারো কাছে পুরনো বইটা আছে? upper lip একটু দেখে নে। And labium is lower lip. Labium is lower lip. And মাঝখানে দেখ হাইপোফ্যারিংস, দেখ মাঝখানে একটাই হাইপোফ্যারিংস আছে, and this hypopharynx is nothing but hypopharynx is the tongue. Any issues? Let's come back. So mouth part বুঝলাম আমরা, so we got an idea about what's called mouth part. Come to the next portion. মাউথ পার্টের উপরে মানে হেডের পোর্শনে আর কি আছে? হেড থেকে ঠিক নিচে যাব আমরা, কি দেখবো ওখানটায়? We are going to have thorax, and thorax, there are 3 parts of thorax. There are 3 parts of thorax. Let's get into that. There are 3 parts of thorax. So this is head, this is thorax, this is prothorax, mesothorax, and this is metathorax. তাহলে দেখ এটা হচ্ছে prothorax, this is mesothorax, and this is metathorax. Okay, and this is the abdomen. এগুলো segments রয়েছে না। একটা কথা বলেছি তোদেরকে, the moment we talk about the segments, there's a dorsal segment, 2 lateral segment, and this is a ventral segment. অন্য কালার দিয়ে দেখাই তাহলে ভালো বুঝবি। এটা ডরসাল, হ্যাঁ, ডরসালতে রয়েছে টার্গা, কি আছে? ডরসাল টার্গা। ভেন্ট্রালে কি আছে? স্টার্নাম। দিস ইজ ভেন্ট্রাল। ভেন্ট্রাল কোন দিকে? মাটির দিকে। ইট ইজ টুয়ার্ডস দ্য আর্থ,
Ventral. So ventrally they have got a particular segment which is called as sternum, and this is targa. And lateral side, ei duto side, they have got arthroidal membrane. Ki ache babu? Arthroidal membrane. And definitely their body, the body te ki ache? Bhetore kono haad ache naki? Do they have bones? So what kind of skeleton they have? Exo or endo? They have got exoskeleton. They have got exoskeleton. Made up of what? Chitin. Crabber moton ki mota? Crabber moton ki calcium carbonate crystals ache? No. Khub light. But that is enough for them to have a particular structure. So this is head, the eyes, prothorax, mesothorax, metathorax. Mind you, from this prothorax, one pair of legs comes out. One pair of legs comes out, prothorax. From mesothorax, another pair of legs comes out. And from metathorax, another pair of legs comes out. So, what are pair legs? So they are thoracic legs. They are thoracic legs. 3 pairs of legs they have. So legs কোথা থেকে বের হচ্ছে? অ্যাবডোমেন থেকে বের হচ্ছে না thorax থেকে বের হচ্ছে? বুঝলাম? Even আয়ুষী হাসছে, কি সুন্দর পাটা বানিয়েছে এরকম করছিস কেন? শোন, এবার মেসোথোরাক্স, এটা তো মেসো, এটা কি রে? মেটা। So meso they have got a pair of wings, and meta they have got another pair of wings. Another pair of wings. Clear? Meso one pair, and meta another pair. Come on, meta another pair. This particular one, first pair, যেটা meso থেকে বের হচ্ছে, the first pair of wings which is coming out from meso, and this is the second pair of wings coming out from metathorax. This one is called elytra, and elytra they help in flight. And they are transparent. এটা পুরো সাদা, transparent. এই পাশ থেকে ওপাশ দেখতে পারবি তুই। But this one is brown colored in case of cockroach. This is brown colored and we call it tegmina. And this tegmina is a brown colored, and কি বলি এটাকে? Brown colored বলি. Why they are brown colored? Because they have got a lot of chitin. Chitin's compositionটা বেশি. And this chitin, by the help of this chitin, they can just protect their body. I think all of you have heard about Chernobyl explosion, Ukraine, nuclear explosion. Come on. In that explosion, what is being said? Only one organism survived, and that was cockroach. Why? Due to their brown colored tegmina. They cover their body. যখনই দেখবি যে ফ্লাই করছে না, ফ্লাই তো খুব ভালো ফ্লায়ার না যে এই বাড়ি থেকে ওই বাড়ি চলে গেল ককরোচ উড়ে, খুব বেশি উড়ে তোর গায়ে এসে বসবে। আর তোর গায়ে, মেয়েদের গায়ে বসে, আসলে ওরা তোদের ওই ওড়না ফোড়না থেকে আটকে যায়, কারণ ওদের পায়ে কি আছে, ওদের পায়ে they have got spine like structures, ফাইন, এগুলো আটকে যায়। তুইও কাঁদিস, ওরাও কাঁদে যে আমি আটকে গেছি, আমাকে বাঁচাও, আর তুইও কাঁদছিস আমার গায়ে আটকে গেছে। ক্লিয়ার? তোদের ওড়না থেকে আটকে যায়, ওরা কি করবে? তোর ড্রেসটা এরকম, ছেলেদের কাছে তো আসে না, ছেলে দেখলে প্রথমে ওকে বাবা, বুঝলাম। So that is it. So this is very, very important. So they have got 2 pairs of wings, and the wings originate from mesothorax and metathorax. হয়েছে বাবা? তাহলে এটা হলো। আচ্ছা, আরেকটা কথা একটু দেখ এখানে, ইন কেস অফ এটা দেখ, এই দেখ, এটা কি বানিয়েছিলাম? গ্যাংলিয়ন বানিয়েছিলাম না? We have talked about this as ganglion. তাহলে যদি thorax থেকে কেটে দিয়ে immediately মারা যাবে? If we cut cockroach from thorax, it's going to die almost immediately, or any insects from the thorax is going to die almost immediately. Ebar, in last video we have talked about this is ganglion. 2 same type of ganglia are connected by, come on, 2 same type of ganglia are connected by, what is the structure? What is the 2 same type of ganglion are connected by, this is one ganglion, this is another ganglion. You can see this is the same type, and this is a different type. Kira circle banalam, etake ami rectangle banalam. So 2 same type of ganglion, they are connected by commissure, and you have to remember this. Same type of ganglia are connected by commissure. 2 different type of ganglion are connected by, like এটা একটা ganglion তো, so they are dissimilar.
Two dissimilar type of ganglion are connected by connective. This is very, very important. This is very, very important. Clear? Any issues? Very good. So, এখানে কি দেখলি? Paired ventral double. কি আছে? Double. So what is this? The two ganglions are similar. মাঝখানে এটা কি রে? Commissure না connective? Commissure. So same type of ganglion. Very good. এইবার আয় এদের কয়টা কনসেপ্টে। What is the respiratory organ? What is the respiratory organ in them? Normally, when we talk about the respiratory system, they respire mainly through tracheal system. Fine? Tracheal system. ওদের tracheal system রয়েছে, সেখান থেকে রেসপায়ার করে। ককরোচ যত মুভ করবে ওর বাঁচার চান্স বাড়বে। তুই যদি এমন একটা জায়গায় ককরোচকে ধরে রাখিস যেখানে মুভ করতে পারছে না, চান্সেস ওরা মারা যেতে পারে। Fine? Because they have got an opening and those opening are called spiracles. যত হাঁটবে ওই স্পাইরাকলস দিয়ে এয়ারটা ঢুকবে and they can help in what? Respiration. Tracheal system. Some of them, they have got book gills. And some of them, they have got book lungs. Star mark point for NEET examination. Book gill and book lungs. Book gill are present in Limulus. Limulus is the scientific name. Limulus K. একটু আগে দেখালাম. Limulus is the king crab. কে যেন শঙ্কর মাছ বললি, ওটা Limulus, king crab. And that is called as this is also living fossil. King crab, they have got book gills. And book lungs are there in spider. Book lungs are there in spider or scorpion. Palamnius. This is the scientific name of scorpion. Palamnius. So they have got book lungs. And spider, it is called Falcus. So the body spider, Falcus. Fine? Falcus. So they have got book lungs. And সঙ্গে ট্রাকিয়া হলো মন্দ নয়। Tracheal system, book lungs and trachea দুটোই আছে। Clear? So this is about respiratory system, that this is how they respire. এবার চলে আয় এদের excretory organটা কি? What is their excretory organ? And what they excrete? They excrete either ammonia or uric acid. তো যারা ইউরিক অ্যাসিড রিলিজ করে কি বলা হয়? ইউরিকোটেলিক অর্গানিজম। So those organisms which secretes uric acid are called uricotelic organisms. Those insects which secretes ammonia, we call them as ammonotelic organism. So definitely ammonia release করে যারা তারা aquatic হবে, জলের মধ্যে থাকার insects হবে, they are aquatic, that's why they secrete out what? Ammonia. And uric acid are secreted by land insects or land arthropods. Clear? Excretory organ এর মধ্যে সবার থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে they have got Malpighian tubules. This is the excretory organ in insects. Clear? Now, some of them that এরা কি করে from their skin, if this is the thorax and this is abdomen, okay, skinner এই সব জায়গা থেকে they can also secrete from their skin, mind you, urate cells are there, and urate cells থেকে ওই uric অ্যাসিডের মতন crystals ওরা জমা রাখে in the skin. And you know what is the most fascinating thing about them? Is they can shed off their skin. ওরা আমরা জামা যেভাবে খুলি ওরা স্কিনটাকে shed off করতে পারে. They can shed off their skin, and the process that they can shed off their skin, the process by which they can shed off, while shedding off the skin, urate cells ও স্কিনের সাথে পড়ে যায়।
is also an excretory one. Urate cells. So when they shed off their skin, the process of shedding off their skin is called molting. কি বলা হয়? Molting. আরেকটা টার্ম কি? molting এর আরেকটা টার্ম ecdysis. molting এর আরেকটা টার্ম কি? ecdysis. And mind you, ecdysis ককরোচের সম্বন্ধে আমরা কি জানতাম from the old NCERT যেটা আজকে নেই? They molt for 13 times. Cockroach molts for 13 times. তার মানে তুই লাকি হবি একটা অ্যাডাল্ট ককরোচকে দেখেছিস তুই, তার মানে তোর চোখের থেকে কতবার পালিয়েছে ও? 12 বার শেড অফ করেছে তোর চোখের বাইরে। এন্ড বল, বুঝলি? সো ককরোচ যখন তুই অ্যাডাল্ট ককরোচ দেখিস, ও তার আগে 12 বার শেড অফ করেছে ওর স্কিনটা। সো হাউ মেনি টাইমস দে হ্যাভ মোল্টেড? 13 times they are going to mold to become an adult. And this molting, or which is called ecdysis, is done by a hormone called ecdysone. Ecdysone is the name of the hormone. And this ecdysone is secreted from some of the endocrine natured cells in them. And what is the cell? The cell is corpora cardiaca, corpora cardiaca and corpora alata, corpora cardiaca and corpora alata. There are two areas where from they secrete ecdysone hormone. They secrete ecdysone hormone. It's very, very important. Corpora cardiaca and corpora alata. হয়েছে এটা? এটা molting এর কথা বললাম. This is a molting. So it's very, very important about majority of the cockroach. কখনো white colored cockroach দেখেছিস তোরা? Have you ever seen completely white colored cockroach? That means they have just now they have shedded off their skin. তো চোখে পড়ে গেছে ওটা। কিছুদিন পরে আবার ওটা ব্রাউন হয়ে যাবে। কিছুদিন মানে 4-5 ঘন্টা লাগবে ওর, বা খুব বেশি হলে 6-7 ঘন্টা লাগবে আবার ব্রাউন হতে। দ্যাট ইজ টাইটিনাস এক্সোস্কেলেটন তৈরি হবে, ব্রাউন কালার্ড হয়ে যাবে। ফাইন? আচ্ছা, একটা অ্যাডাল্ট, তার মানে এদের কি আছে? এদের কি আছে? একটা অ্যাডাল্ট হওয়ার আগের স্টেজটা কি বললাম? নিম্ফ বললাম, তাই না? নিম্ফ আর অ্যাডাল্টের মধ্যে ডিফারেন্স কি? ডিফারেন্সটা কি? একটু চল, একটু আগের ফিগারটা একটু দেখ তো, ককরোচের দেখ তো এটা। These are nymph. It was just have a look and just tell me these are adults. বা এটা অ্যাডাল্ট হয়েছে। এবার দেখ তো নিম্ফ আর অ্যাডাল্টের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি পাচ্ছিস? What is the difference? You can make it out between nymph and adults. Yes? অনলাইন ক্লাস চলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই বসতে পারিস বাবা, আয় যা হোক সুতো কেটে আয়, বস বস। আচ্ছা, see what is very important over here. What is very important over here? See, they have no wings. They have no wings. Fine, antenna small order, that is not the main one. There's no wings নেই, they don't have, so they have got wing pad. That's the kind of a wing pad, ছোট্ট একটা প্যাড পাবি, এটা একটু ওর থেকে, they have got a small wing pad. But in case of adult, they have got wings, well developed wings. That's the main difference. Clear? So অনেকগুলো নিম্ফাস স্টেজ, তোরা ছোট ছোট ককরোচ দেখেছিস, এরকম ককরোচ দেখেছিস তোরা, দেখ এরকম। আর তারপরে দেখ এদের এটা নিম্ফাল স্টেজ, এটা নিম্ফাল স্টেজ। So as because, let us come back, as because they show 13 times molting, they show molting for 13 times. What kind of development they show? So on the basis of development, we can classify them into 4 types. On the basis of development, we can classify them into 4 types. One is ametabola. Am is what? Without. মানে কি? Without. Metabola মানে no metamorphosis, without metamorphosis. তার মানে এরা কি করবে না? এরা shed off করবে না। Can anybody name a particular insect which never sheds off their skin? Right from day one, the skin they have, না ওরা বড় হয় না ছোট হয়, even
ওদের কোনো শেড অফ করে না, and the example is, and you know the example basically তোরা জানিস যখন তোর কোনো বন্ধু বান্ধব যখন কি করে খুব বই পড়ে, বই ছাড়া চলে না, তখন কি বলিস? You call them as bookworm. And what is the scientific name of that? Lepisma is the scientific name of bookworm. পুরনো বইতে দেখেছিস না এরকম? You've seen this. And they are also called as silverfish. They are also called as silverfish. They are also called as silverfish. Yes. What is this? Have you seen this? দেখেছিস এরকম? রাইট, না এত বড় নয়, ছোট। ফাইন। So they are big ones. Say এটা। They are not big ones, they are small ones. They are called lepisma. কি বলে এটাকে? Lepisma. Lepisma. This is silverfish. This is silverfish. Lepisma. Bookworm. Okay. Sure. আবার দেখিয়ে নিই, তবে বারবার করে যেতে হচ্ছে বা বিকজ নাহলে পরে খেয়াল থাকবে না। So that is it. Metabola. Next is what? The next one is called Paurometabola. Paurometabolus. Paurometabolus. And what is that? Paurometabolus means they show gradual metamorphosis. অনেক আস্তে আস্তে they change their body shape, they shed off their skin. And normally cockroach comes under gradual one. 13 বার ওরা molting করছে, তাই না? Cockroach molts for how many times? 30. So gradual metamorphosis এর মধ্যে example এ কারা চলে যাবে? Cockroach is going to be one of them. And when we talk about gradual metamorphosis, তার মানে they have got egg, then straight up a nymph, no larva, and then adult. Cockroach, grasshopper will come under this. They have got egg, nymph, and cockroach, grasshopper, termite, and bugs. Termites and bugs, they will come under this. Paurometabolus. The third one, come on, this third one. The third one is hemimetabolus. Hemimetabolus. When we talk about hemimetabolus, that means we are talking about incomplete metamorphosis. Incomplete metamorphosis. That means they have got egg, then they show another structure called naiad, and after naiad they become adult. So they are not having nymphal stage. The nymphal stage নেই, the naiad stage আছে। and example একটাই, তার নাম হচ্ছে dragonfly মানে কে? ফড়িং। dragonfly হচ্ছে simpetrum, scientific name simpetrum, dragonfly. And class 12 এ Sudipto, dragonfly feeds on, they act as what? They act as, remember in the topic microbes in human welfare, we have talked about dragonfly. They can act as a biological, they help in feeding on some of the pest. Dragonfly feeds on mosquito, and beetle, ladybird, they feed on aphids, which are pest. ফার্মারের জন্য aphids কারা? ইনসেক্টস, কিন্তু ওরা পেস্ট, ওরা খেয়ে ফেলে পাতাগুলো, তাহলে ফলন হবে না, ক্রপের প্রোডাকশন হবে না। অ্যাফিডস ছেড়ে দিই, সরি আমরা বিটল ছেড়ে দিই, রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড বিটল, যার পর মার্কিংস ইন দ্য ব্ল্যাক রেড মার্কিংস আর দেয়ার, বলা হয় লেডিবার্ড ছেড়ে দিই আমরা। লেডিবার্ড ন্যাচুরালি দে ফিডস অন অ্যাফিডস which are pests. Who are pests? Those organisms which economically harms us, যেটা আমাদের ক্ষতি করে, তার নাম হচ্ছে অ্যাফিডস। ওই অ্যাফিডসকে খেয়ে ফেলে কারা? বিটল, দ্যাট ইনসেক্ট। একটা ইনসেক্টকে ওর থেকে বড় ইনসেক্ট খাচ্ছে। আরটা কি? ड्रैगनफ्लाई फीड्स ऑन मस्किटो, दैट इज देयर फूड। आपके लिए अच्छा है खराब है? কিরে খুব ভালো। সিম্পেট্রাম, দিস ইজ ड्रैगनफ्लाई, দে শো হেমিমেটাবোলাস। একটু আগে ফিগার দেখলাম মনে হয়, ड्रैगनफ्लाई তো সবাই দেখেছিস। এন্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ হোয়াট? The last one
This one is, the last one is, they have got hypermetabola. কি বলা হয়? Hypermetabola. Hypermetabola. বা hypermetabolus. Hyper means they have got egg, larva, pupa, egg, larva, pupa, and adults. Egg, larva, pupa, and adults. Ball. Okay. Butterfly comes number 1. Butterfly. Beetle. Beetle. Then mosquito. Mosquito comes under this. Fine. Mosquito comes under this. This is about hypermetabola. Hypermetabola. You can add some of them. There are bees, wasps. Okay, these are hypermetabola. Got the point? So on the basis of their development, we can classify them into 4 different types. That is ametabola, paurometabola, next you all, hemimetabola, and hypermetabola. Very good. And hypermetabola. Hypermetabola. চল এবার একটু ডিফারেন্স দেখে নি। এবার চলে আয় some of the insects which acts as vector. Some of the insects which acts as vectors. Like, remember we talked about CC fly? CC fly. This is a vector for which disease? CC fly is a vector for African sleeping sickness. African sleeping sickness. The disease name is African sleeping sickness. African sleeping sickness. This is the name of the disease. And the scientific name of CC fly is Glossina palpalis. Very good. Glossina palpalis. There's another fly called sandfly. Sandfly, it acts as a vector for the disease called Kala-Azar. Kala-Azar, which is also called as, come on, dum-dum fever. Also called as dum-dum fever. Dum-dum fever. Dum-dum fever. And sandfly scientific name is what? Phlebotomus. Phlebotomus. And we have talked about the 3 different insects like mosquito for malaria, Aedes aegypti for dengue, and then Culex fatigans for elephantiasis or filariasis. Clear? Elephantiasis, যাকে বাংলায় বলে গোদ, পাটাকে ফুলে যায়, হাতির মতন হয়ে যায় পাটা, it's like elephant foot, and we call it elephantiasis. So these are the vectors. Now let us classify the phylum Arthropoda. Phylum Arthropoda. Let us classify the phylum Arthropoda. When we want to classify them, we can classify them into 3 main subphylum. We can classify them into 3 main subphylum. And what are these 3 subphylum? The first subphylum is about Chelicerata. Chelicerata. The second one is Mandibulata. Mandibulata. The third one is Onychophora. 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 So Chelicerata. So they have got what? They have got a pair of chelicerae. A pair of chelicerae. What is chelicerae? What is chelicerae? কি রে ক্র্যাবটা ছেড়ে দে। স্করপিয়নের সামনে কি আছে? চেলিসেরি আছে না, যেটা দিয়ে ধরে ওরা, কামড়ায়। ফাইন, ক্র্যাবের জীবন আছে চেলিসেরাটা। সো চেলিসেরি, সো আ পেয়ার অফ চেলিসেরি আছে ওদের। আটা মিন্স হোয়াট? বিয়ারিং। আটা মানে কি? আটা মানে বিয়ারিং। আর চেলিসেরি মানে কি? যেটা দিয়ে কামড়ায়। ফাইন, সো ওদের কাদের আছে? স্করপিয়নের আছে। কি রে স্করপিয়ন দেখলাম মনে হয় না। দিস ইজ স্করপিয়ন, এই দেখ, দিস ইজ চেলিসেরি। This is scorpion, and the scientific name of scorpion, just now we have talked about that. Kire? Palamneus. Very good. Palamneus. This is chelicerae. This is chelicerae.
A pair of chelicerae. So scorpion comes under this. What is this one? Sting. Very good. Poison gland is there over here. Poison gland is there. Online classes. Live. Madam Esho. Live church. ঠিক আছে কোন অসুবিধা নেই ওকে সো দিস ইজ প্যালামনাস আচ্ছা দিস ইজ স্করপিয়ন দিস ইজ স্করপিয়ন ওকে ওকে সো চেলিসেরি আর কি আছে এদের what they have got they have got simple eyes not compound they have got simple eyes and their body is divided into cephalothorax and abdomen. Their body is divided into cephalothorax and abdomen. বল বুঝলাম না একটু আগে বললাম না cephalothorax মানে head and thorax fused and then abdomen is the other one. আচ্ছা এখানে যদি তাই হয় come down to mandibulata. আটা মানে কি? আটা মানে bearing, having. আচ্ছা mandible that means they have got what? They have got mandibles. Just now we talked about mandible দিয়ে ওরা কামড়ায় है ना वो टीयर করে ফেলে so mandibles they have got a pair of mandible they have got a pair of mandible আচ্ছা আইটা কি হবে সিম্পল এর জায়গায় কি হবে they have compound eyes and their body is divided into come on help me head thorax and abdomen bas a head thorax and abdomen majority of the insects will come under this some of the insects will come under chelicerata hoye jeta this is under subphylum acha onychophora this is very special why because under onychophora there is one example called peripatus what is the example peripatus and what is peripatus peripatus is called as a walking worm it is called as walking worm so though they are insects but still we are going to call them as worm to আমরা ছেড়ে দিয়েছি না platyhelminthes worm to छोड़ दिया हमने flatworm we have talked about ashhelminthes that means roundworm but still এর মধ্যে that wormটা এখনো রয়েছে এর মধ্যে তার মানে don't you think that they are connecting link between and even earthworm was what? Earthworm was worm. So they are connecting between what? Earthworm and there is Annelida and Arthropoda. They are connecting link. Between Annelida and Arthropoda. So it's very, very important. Onychophora is very, very important. Is this clear? Let us first classify chelicerata. এটা বুঝেছিস কোন অসুবিধা আছে তাহলে তিনটে subphylum আছে এদের so we can broadly classify them into three main subphylum we are not got into the class right now we need to talk about the class okay এবার first subphylum কি ছিল chelicerata when we talk about chelicerata we can they are having two subclass কি নাম one is chelicerata আন্ডারে একটা হচ্ছে merostomata m আর এটা হচ্ছে a তাহলে কি রে মা m a what is a stands for how to remember it arachnida ma chelicerata ma m for merostomata a for arachnida merostomata and arachnida fine merostomata they have got what the respiration is by the help of book gills and they have got what larva or no larva they have got larva that means what kind of development they show indirect development they show what indirect development but some of them they show direct development larva থাকে না যেমন in case of cockroach they don't have larva তার মানে overall arthropoda
What kind of development they show? They show both direct and indirect both. Okay, গেল এটা। Respiration by book gills, merostomata হলো। And example of this, book gills মানে কার কথা বলছি আমরা? Limulus, king crab, which is also called as living fossil. Ritam bol, what is the meaning of living fossil? Living fossil কেন বলা হয় এদেরকে? অনেক বছর ধরে ছিল, আজকেও তারা বেঁচে আছে। Fine, they have got no changes. Still they are alive. Limulus, limulus মানে এর আগে আছে। This is limulus, king crab. তোরা এরকম দেখেছিস বাজারে এরকম এটা রেখে দিয়ে পাশে তেল রাখে, বলে যে বাতের ব্যথা ঠিক হয়ে যাবে? তুই যেটা দেখিস নি সেটা দিয়ে তো অনেক কিছু ঠিক হবে, তাই না? কিং ক্র্যাব না 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 বাবা, এটা কিন্তু হার্ড ক্যারাপেস, এটা খুব শক্ত ক্যারাপেস এটা। ফাইন, জাস্ট দিস ইজ আ ডরসাল সাইড। এটাকে উল্টালে ভেতরে পা দেখবি, ফ্রম দ্য থোরাক্স রিজন দে হ্যাভ গট লেগস and this is a long telson, এটা পয়জন থাকে, the long telson, এই বলা কি telson, T-E-I-L-S-O-N. Fine, so there is a long telson, যাক, very fine. একটু ক্লিয়ার বাবা, কোনো অসুবিধা আছে না? So merostomata বুঝলাম। What is arachnida? Normally they are called as dangerous insects. They are called as dangerous insects. And what is the respiration is by? In them the respiration is by book lungs. And they have এখানে লার্ভা ছিল, no larval stage. Example, Palamnius. কি রে, কার কথা বলছি? Palamnius is the scientific name of, very good, scorpion একটু আগে দেখলাম আমরা। আর কি বললাম? Falcus is কার? House spider, falcus মানে দেখলাম না একটু আগে? Falcus, this is falcus, this is scorpion, and then okay, this is hermit crab. Yes. So this is lepisma, hermit crab. This is hermit crab within the shell, crab under crustacea. This is falcus. This is falcus, P-H-O-L-C-U-S, falcus. This is house spider. Okay, house spider. Sure. Next, come down to this one. So Chelicerata ma means what? Merostomata and arachnida. What is the next one? Mandibulata. Next cephallum ki? Mandibulata. Under mandibulata, there are three of them. What is what? The first one is crustacea. The second one is myriapoda. This is again subclass, myriapoda. And the last one is what? CMI, I for insecta. So how to remember this? By CMI, crustacea, myriapoda, insecta. Under crustacea, just now we have talked about. Example is what? Crab, scientific name? Cancer, very good. And then, what is the other example? Prawn is what? Palimon is prawn. An example, hermit crab, Eupagurus. That is hermit crab. These three comes under crustacea. And what is crustacea? Crustacea is again a subclass. And mind you, এর মধ্যে যেটা সবার থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, জলের মধ্যে সবার থেকে বেশি নাম্বার অফ অর্গানিজমস থাকে, সেটা হচ্ছে crustaceans. Inside water, they are present in the maximum number. Okay.
সো মেরোস্টোমাটা অ্যান্ড অ্যারাকনিডা। আচ্ছা এটা না সাব ক্লাস নয়, এটাকে ক্লাস করি। দিস ইজ ক্লাস, হ্যাঁ, এটাও ক্লাস। দিস ইজ অলসো নট সাব ক্লাস, দিস ইজ ক্লাস। This is about class. So Myriapoda we can classify them into two. One is called Diplopoda, and the one is Chilopoda. Diplopoda and Chilopoda. When we talk about Diplopoda, what comes in your mind? Kenno dekhechiস to? Kenno, it is called Zulus. Z-U-L-U-S, Zulus is millipede. It is millipede, Zulus. Kenno. They have got a pair of legs in every segment. Zulus. And Chilopoda, under class Chilopoda, এটা কারারে চেলা দেখেছিস? চেলা লম্বা হয়, হ্যাঁ? Yes, and that is called centipede. Scolopendra. It is centipede. এটা দেখাতে পারলে ভালো করতাম। তোরা বুঝতে পারছিস এটা? চেলা লম্বা হয় with a pair of segments, with a pair of appendages in every segment. ঠিক আছে? So this is Scolopendra. Let's come into insecta, the largest class. 75%, around 75% of the insects comes under class insecta. And a class insecta is the largest class on land. Largest class on inside water is crustacea. Largest class on land is insecta. তাহলে ওয়াটারের মধ্যেও লার্জেস্ট, ল্যান্ডের মধ্যেও লার্জেস্ট, তাহলে ফাইলাম আর্থ্রোপোডা কার মধ্যে হবে? ওরাল, so it's called as the largest class. হয়েছে না হয়নি? So when we talk about insecta, insectaর মধ্যে আমরা দুভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি। We can classify them into two. One is, if this is class insecta, তাহলে এর মধ্যে দুটো সাবক্লাসের মধ্যে একটা হচ্ছে টেরিগোটা, আরটা কি? টেরিগোটা। Now who is going to tell me what is the meaning of this? দেখি তো, টেরিগোটা, I think তোরা জানা উচিত। Remember in first chapter in the living world, we have talked about housefly, Musca domestica, and what was the order? Order নাম কি ছিল? Diptera. কি রে? Order নাম কি ছিল? Diptera. Diptera die for what? 2. Tera মানে কি? So how many pairs of wings? They have got 2 pairs of wings. তাহলে টেরি মানে কি? Wings. তাহলে winged insects are called Pterigota. Pterigota মানে wingless, without wing, Pterigota. এবার with wing কারা কারা চলে আসছে বল? ককরোচ আসবে না? ককরোচ কামস ফার্স্ট। সাইন্টিফিক নেম কি? পেরিপ্ল্যানেটা আমেরিকানা। বল গ্রাসহপার আসবে না? গ্রাসহপার আসবে এর মধ্যে। বল মসকিটো আসবে? মসকিটো। হাউসফ্লাই আসবে? হাউসফ্লাই। সাইন্টিফিক নেম, you know that, Musca domestica, হাউসফ্লাই আসবে এর মধ্যে। আর কি আসবে? bees আসবে? Yes, bees are going to come under this. Wasp আসবে? Yes, come on. So these are all Pterigota. Pterigota যাদের উইংস নেই। কি রে, খাটে যেন কি হয়? হিন্দিতে কি যেন বলা হয়? খাটমাল। Cymex, bed bug. Cymex, they are bed bug. They don't have any wings. আর বল, আর কোন এক্সাম্পল? উইংলেস ইনসেক্টস জানিস তোরা? উইংলেস ইনসেক্টস একটু আগে করলাম আমরা। ক্যাটারপিলার লার্ভা হয়ে গেল। ইনসেক্ট কি? মিলিপেড। আচ্ছা, একটু আগে বুকওয়ার্মের কথা বলি না, ওদের উইংস দেখেছিস? বুকওয়ার্ম, সো বুকওয়ার্ম হচ্ছে লেপিজমা, দ্যাট ইজ বুকওয়ার্ম, সিলভার ফিশ। ক্লিয়ার? What is so important about লেপিজমা?
মেটাবোলা, ওরা কি মেটামরফোসিস করে না, দে ডোন্ট শো ডেভেলপমেন্ট, ফাইন। অ্যান্ড লেপিজমার পরে সেটা হচ্ছে কি জেনপসেলা, জেনপসেলা, সিলা, জেনপসিলা, কিওপসিস, কিওপসিস, জেনপসিলা কি, হোয়াট ইজ জেনপসিলা? দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, একটু ডিফারেন্ট লাগবে। You know what? There is a rat flea which helps in transferring the disease of what? Plague. Very good. Tell me the bacteria which can cause plague. Pasturella pestis. Pasturella pestis. We have done it in Kingdom Monera. Rat flea is called Xenopsila chiopsis. This is also, they cannot fly. They cannot fly. So this comes under a pterygota. They don't have any wings. They don't have any wings. I think that's all about. Acha, ebar bhota kothagulo boli. Tell me what kind of development they have. What kind of development we have talked about? Direct and indirect. What kind of fertilization they show? Internal or external? Internal. Both. Aquatic one, some of them they can show what? External. But majority of them internal. Arbol. What about their organ system? What about their level of organizations? They show organ system level of organizations. Or their symmetry double, bilateral symmetry. They show bilateral symmetry. Or triploblastic, conformation triploblastic. Body coelom, ache na nahi? Yes, they have got body cavity. They have got body cavity, and inside their body cavity, they have got a fluid. The cavity is called hemocoel. They have got body cavity called hemocoel. Seal mane cavity. And some of the insects like prawn, fine, they have got what? They have got hemocyanin, a pigment called. Majority of them are what? They have got blood called hemolymph. And this hemolymph is colorless. This hemolymph is colorless. They have got colorless blood called hemolymph. And some of them, they have got a blue colored called hemocyanin. Hemocyanin, which is copper containing, fine. And what kind of circulatory system they have? They have got open circulatory system. They have got open circulatory system. That means they have got open circulatory system. Means there's a heart-like structure which pushes the blood into the sinuses. What is sinuses? The body cavity. Clear? Okay, so that was about coelom. So what kind of coelom they have got? They have got hemocoel. They have got hemocoel. So কি বলা হয় এদেরকে? Hemocoelomate. কি বলা হয়? Hemocoelomate. They are called as hemocoelomate. They are called as hemocoelomate. Okay. So that was everything about phylum Arthropoda. We are talking about the largest one. Just check your NCERT. That's what NCERT to make. Statocyst is a balancing organ in them. Statocyst is the balancing organ. Statocyst is the balancing organ. Okay? Is the balancing organ. For any movement, statocyst is the balancing organ. And what? And I don't think we are missing anything, but just check it out. একটুখানি আমরা দেখে নিই from NCERT. Just wait. They have got this is Arthropoda. Okay, Arthropoda YT. Okay, this is, I think, this is the largest phylum, so we have been able to complete only one of them. আজকে শুধু একটাই কমপ্লিট হলো। চলো দেখে নিই আমরা about this. NCERT কি বলছে দেখে নিই আমরা NCERT তে কি বলছে। ঠিক আছে, just have a look at the last one. Okay. Yes, phylum Platyhelminthes.
এইপরে আসবে আর্থ্রোপোডা। The largest phylum of Animalia, that's phylum. 2/3 of all named species on Earth is arthropods. Okay, they are biosymmetrical organ system level organizations, triploblastic, segmented and coelomate animals. The body of arthropods is covered by chitinous exoskeleton. The body consists of head, thorax, and abdomen, jointed appendages, respiratory organ, gills, book lungs, or tracheal system. Circulatory system is open type. Sensory organs like antenna, eyes, compound eyes, simple. Stenocysts or balancing organs are present. Just now we have talked about that. Excretion ki diya hoy, Balfigian tubules diya hoy. They are mostly dioecious, sexually dimorphic. That means male alada body, female alada body. They are not monoecious. Fertilization is usually internal. They are mostly oviparous, egg laying. Development may be direct or indirect. That's it. Clear? Vectors দিয়ে দিয়েছে, anopheles, culeus আছে। আচ্ছা, bombyx এর কথা আমরা বললাম না, bombyx হচ্ছে কিন্তু useful insects for us, beneficial insects এর মধ্যে পড়ে। bombyx mori, silkworm larva, silkworm। আর apis indica, apis mellifera, এটা কি হানিবি। আচ্ছা, lacifer, that is lac insects, এটাও কিন্তু আমাদের useful for us। lac দিয়ে আমরা অনেক কিছু বানাই। lac হচ্ছে lac insects দিয়ে আমরা ওটা দিয়ে আমরা অনেক ইউজফুল, মানে lac দিয়ে অনেক প্রোডাক্ট বানানো যেতে পারে। So that is a beneficial one. Gregarious pest, that is very important. What is called gregarious pest? Gregarious মানে একসাথে আসে, বাংলায় বলা হয় পঙ্গপাল। ওরা একসাথে আসে, পুরো ক্রপটাকে নষ্ট করে দেয়। So that is a locust, gregarious pest, locusta. Okay, living fossil we already know, that is living fossil. That is limulus is the living fossil. Any issues, any questions? that খুব অল্পটুকু দিয়েছে, বাট আমরা we have no, যতদূর মনে হয় আমরা কিছু মিস করলাম না। ফাইন, বাদ বাকি তোরা একটু দেখে নিস কোথায় কি আছে কি না আছে, ভালো করে পড়িস, কারণ কি এই টপিকটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি ভেবেছিলাম আজকে ফাইলাম মলাস্কাও স্টার্ট করতে পারবো, বাট আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেলাম এটা নিয়ে। সো হোয়াট এভার, we have given all the respect to phylum arthropoda. In a single class we have been able to complete arthropoda. যথেষ্ট রেসপেক্ট পেয়েছে arthropoda I think। আর বাদ বাকি তোরা যদি ভালো করে দেখে নিস তাহলে তোদের ক্যারিয়ারটা গড়ে গেলে আরো ভালো হবে। ঠিক আছে, that's all for today. কোনো কোশ্চেন্স থাকলে জিজ্ঞেস কর। If you got any questions you can ask me. Dioecious means, di means what? Two. Mono means what? Single. If a single body contains both the sex, একটাই বডি মধ্যে দুটো সেক্স থাকে, ওকে বলবো monoecious or unisexual or bisexual. But dioecious is called unisexual. Dioecious means we are dioecious, male body different, female body different. That is called di, means two different body, two different sex, or unisexual. Ball, any other questions? खुशी में रहो। चलो আর কিছু না, that's all for today. হ্যাঁ, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, that's all. Yes, so next day what we are going to start with is phylum mollusca. We are going to start, so get tuned to me and we are going to talk about that. Next phylum is about phylum mollusca. Write down each and every information, যা ইনফরমেশন দেওয়া হলো ওটা খাতায় লিখতে হবে, বারবার করে ক্লাসিফাই করে পড়তে হবে। ফাইলাম আর্থ্রোপোডা, 3 ডিফারেন্ট সাবফাইলাম মধ্যে কি আছে কি না আছে। হ্যাঁ, ক্লিয়ার? আচ্ছা, একটা জিনিস খেয়াল করেছিস, সামনে দুটো মা ছিল না, মেরোস্টোমাটা আর অ্যারাকনিডা, মা, আর পেছনে ছিল পাকে টেরিগোটা আর মাঝখানে ছিল সিএমআই। Think about CMI, C for crustacea, M for myriapoda. There are 2 types, diplopoda and chilopoda, and the last one is I for insecta. Ma, pa, মাঝখানে CMI. Baba, this is the only way that you can remember it. এটা আমার ওয়ে টু রিমেম্বার ইট, তুই অন্য তোর ওয়ে রাখতে পারিস, কিন্তু ওয়েজ বানাস কি করে মনে রাখবো জিনিসগুলো, ঠিক আছে? সো উই হ্যাভ টু লার্ন আ লট। তো এই জন্য কিপ ইউর জিবি ফ্রি, ডোন্ট ওয়াচ মোবাইল, বেশি মোবাইল দেখিস না, পড়াশোনা কর। চলো, দ্যাটস ইট ফর টুডে। চলো, যা। কোনটা অফ করতে হয়? হ্যাঁ, এটা
Are you sure one stop streaming? No. ওকে ডাক না, এই কার ফোনটা ছিল, টাক 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 চলে গেল। না এটা তো না টস। Good evening, sir. কই আচ্ছা আচ্ছা জাস্ট ওয়েট, দেখো ওটা। গুড ইভিনিং বাবা, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। স্যার চলে গেছে। অরিজিৎ এসছে, অরিজিৎ না আমাদের এটা কি ক্লাসটা, আদ্রিয়ান চলে গেছে। হ্যাঁ ক্রসটা না, আর ইউ শিওর ইউ ওয়ান্ট টু স্টপ সুইমিং? ওকে কি করবো এটা, ওকে করবো? সেটা বলছি না,